Okay, good morning to all. After completion of that is chlorine and its properties, next concept is what here? Hydrogen chloride. The compound formed by hydrogen and chlorine, that is what called as hydrogen chloride. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. Generally, hydrogen chloride gas can be prepared by using sodium chloride. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? sodium chloride reacts with concentrated H2SO4 at 420 Kelvin temperature. 420 Kelvin temperature. Formation of sodium hydrogen sulfate with the liberation of water hydrogen chloride gas. With liberation of hydrogen chloride gas. This is the reaction. ಏನಂದ್ರೆ NaCl, that is a sodium chloride. It is treated with the concentrated H2SO4 at about 420 Kelvin temperature. Formation of what here? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ NaCl plus H2SO4 ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? H ಒಂದು Cl ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, HCl ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ Na, ಈ Cl ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು H ಹಾಕ್ತೀರಿ, H ಮುಂದೆ SO4, sodium hydrogen sulfate. This is sodium hydrogen sulfate and hydrogen chloride gas. This reaction. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. 2NaCl plus of H2SO4 sodium, ಈ ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, reacts with concentrated sulfuric acid at about 823 Kelvin temperature. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 2HCl ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎರಡದ Na2 ಮುಂದೆ SO4 sodium sulfate. This is a reaction. There is a preparation of hydrogen chloride by using concentrated sulfuric acid and water sodium chloride. This is the one part. Now we move towards another important aspect. Now properties. First one, hydrogen chloride is a colorless gas with pungent smell. Hydrogen chloride is what? A colorless gas with a pungent smell. This is the first point. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. It is heavier than air and it is highly soluble in water to give hydrochloric acid. It is soluble in water to give hydrochloric acid. HCl hydrogen chloride ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? when hydrogen chloride reacts with
reacts with ammonia. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎದುರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಗಿವ್ a dense white fumes of ammonium chloride. Dense white fumes of ammonium chloride. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು that glass rod is dipped in ammonia, then that glass rod is dipped, that is kept over hydrochloric acid. We used to observe dense white fumes. ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದನ್ನ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಾಟಲ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, hydrogen chloride acid, it reacts with what? Ammonia to give dense white fumes of what? Ammonium chloride. ಈಗ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. NH3 that is ammonia gas plus of what? Hydrochloric acid. ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? That is NH4Cl. That is a formation of a dense white fumes of ammonium chloride. This is how the hydrochloric acid it reacts with water, that is ammonia. In a next point ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ವರೇಗಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It is used to dissolve noble metals like gold and silver. Andre generally if you want to dissolve noble metals like gold and silver, that is aquaregia is to be used. ಈಗ aquaregia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a mixture of 1 volume of concentrated nitric acid, 1 volume of concentrated nitric acid plus of 3 volume of concentrated hydrochloric acid. ಅಂದ್ರೆ 1:3 1 volume of concentrated nitric acid ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 volume of concentrated hydrochloric acid ತಗೋತೀವಿ. This particular mixture is what called as aquaregia. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? aquaregia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This particular mixture it is used okay, that is 1 volume of concentrated nitric acid and 3 volume of concentrated hydrochloric acid, that is called as what? Aquaregia. It is used to dissolve noble metals. Because next one is action on salts. Because generally hydrochloric acid is used widely in laboratory for qualitative analysis. For checking the quality of the sample, we are going to use the hydrochloric acid, particularly for detection of acid radicals, that is a carbonate or chloride or bromide or sulfates or sulfides. Generally we used to check the negative radicals by using, that is what, hydrochloric acid. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ Na2CO3, sodium carbonate. This is what? Sodium carbonate. Sodium carbonate is treated with water,
hydrochloric acid. It is treated with what? Hydrochloric acid. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು Na ಅವ, ಎರಡು Cl ಅವ, ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ರಿ NaCl ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು H ಒಂದು O, 2H2O, 3H2O, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಳಿತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಏನ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, when HCl is added to sodium carbonate, we will get effervescence. That indicates that liberation of carbon dioxide. This is the reaction. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, NaHCO3 ಅಂತ. This is called as sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Na ಒಂದದು, ಇಲ್ಲಿ HCl ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. It is treated with hydrochloric acid. Once again there is a formation of a sodium chloride plus of water on the H2O plus liberation of what here? Carbon dioxide gas. This is a reaction. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, Na2SO3 ಅಂತ. This is sodium sulfide. Sodium sulfide. It is treated with water, hydrochloric acid. What will get here? 2NaCl, 2NaCl plus of 2NaCl plus of H2O plus liberation of what here? Sulfur dioxide gas. These reactions indicates that, these reactions shows that HCl is to be used to detect what? That is the acid radicals. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾನ ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ HCl ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಸ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ concentrated hydrochloric acid. This particular mixture is what called as a aquaregia. This mixture is used to dissolve water, noble metals. Noble metalಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ವಾರೇಜಿಯಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದನೇ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜನರಲಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, hydrochloric acid is to be used. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲೋಜನ್ಸ್. Oxo acids of halogens. Oxo acids of halogens. ಅಂದ್ರೆ halogen can form several oxo acids. Halogens ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರಿ, ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಓದಿವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೆಲೋಜನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು? ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್, HFO. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರ? ಹೈಪೋಫ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೈಪೋಫ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್.
This is important. Fluorine can form what? Only one oxo acid, that is what? Hypofluorous acid in +1 oxidation state. ಇಲ್ಲಿ oxidation state of fluorine ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ +1. This is an exceptional case. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಪೋಫ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನದ +1 ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೆವರಲ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೆಲೋಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಸೆವರಲ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಈಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದ್ರ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲೋರಿನಿನ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲೇದ್ದು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಹೈಪೋಫ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆದ್ರಿ? HFO ಅಂತ ಬರೆದಿರಿ. ಹಂಗೆ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? HClO ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ chlorine is the central atom bonded with oxygen and hydrogen. ಇಲ್ಲಿ 3 lone pairs. How many lone pairs? 3 lone pairs. This is what? Hypochlorous acid. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು second point is chlorous acid. Chlorous acid. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? HClO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? HClO. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್. HClO2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. HClO2 ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು. HClO2. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, chlorine is the central atom bonded with OH group, another oxygen, chlorine double bond, ಎರಡು lone pair. ಈಗ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Chloric acid, chlorous acid HCl2, chloric acid HClO3, Cl oxygen hydrogen bond, chlorine oxygen double bond, ಎರಡು chlorine oxygen double, ಒಂದು bond. This is what? Chloric acid. In perchloric acid, last one, perchloric acid. Perchloric acid HClO4, Cl oxygen OH bond, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನನ್ನದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ HClO. ಎರಡನೇದು ಬರೀ ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ HClO2. ಮೂರನೇದು ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HClO3. perchloric acid HClO4. How many lone pairs present in HClO? ಎಷ್ಟವರಿ? 3 lone pairs. 3 lone. ಇಲ್ಲಿ 3 lone pair, 3 lone pairs. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. How many lone pairs present in HClO2? 2 lone pairs. 2 lone pairs. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟವರಿ? 1 lone pair. ಇಲ್ಲಿ no lone pairs. This is ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಪರ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕ್ಲೋರಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಸೋ ಎಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾದಂಗಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್.